nhiên hơn, với cả là về sau là kỹ thuật nó cũng sẽ đúng hơn. Better to stand than to sit too low. It's better to stand and play than to sit too low. Và thầy một mình khi thấp quá với các em thì nó hơn là ngồi nó bị thấp quá. Now, this music is very sophisticated music. Sophisticated music. And as a teacher, sometimes I struggle with, okay, I'm going to teach a very young student very sophisticated music. I have to sort of resist the temptation to make a young student understand very sophisticated artistic ideas. Có nghĩa là so với tuổi của em thì đây là một bài rất phức tạp, thầy sẽ cố gắng và các giáo viên sẽ nên cố gắng gọi là đơn giản hóa cái cách dạy để cho các em. And I generally don't like it when I hear very young students and they sound like these developed artists when they're 6 years old. Tôi bảo là mình không thể bắt các em để đánh như là những nhạc sĩ gọi là đã qua rất nhiều tuổi của em ấy. Because then I feel like, oh, the teacher has been teaching them how to sound like an artist. Bởi vì như thế là kiểu mình đang gọi là lúc đấy là đang cố mô phỏng cách một nhạc sĩ đánh, chứ không phải là mình có cái kỹ thuật. It's not necessarily how a student would play by their nature, but they have been influenced to sound like a fully developed artist. So I'm not going to fuss about this needs to be nuanced in a way to capture the essence of the piece. I want to just talk about the sort of making the music more fun, because I think children need to have fun playing the piano. Thầy sẽ không muốn gọi là bị bắt em ấy theo một cái kiểu chơi nào quá, thầy muốn cho bài nó nghe nó vui nhộn, với cả là áp dụng cái năng lượng của em ấy. Thì thường là trẻ em thì sẽ hay có năng lượng cao hơn là thầy muốn. And some of Chopin's ideas are fun. So I want to focus on the ideas that are interesting for children. For example, in the beginning, try just the first two measures. Now, Chopin writes MF. MF, I think it's more loud. So beautiful. But I think it shouldn't be beautiful. I think it should be strong. Try. Đánh mạnh hơn nữa, mạnh nhấn nhá nhiều hơn. Don't be shy. Good, better. When you sing, is this note louder or is this note? Or maybe this one more. Con đánh to lên. To hơn, to hơn. Do it with me. Now, when you play this first note, try not to start here. How about just here? Put your thumb there. Not. You see, she lifts her hand like that, and I think that's not. Put your thumb there. Yeah. The thumb should play here, not tapping the note. And then. Đừng nhấc tay phải nhấn. Yes, the thumb. How to play the thumb at the piano. Not like you would use another finger. Not like this, but like this. Yeah? So children, when they play, they do this very naturally. From the beginning, they go. And as a teacher, sometimes you say, I don't like that. It sounds very loud. The thumb is too loud. And so we teach children, you've got to play the thumb very carefully. Don't play it loud, but it's okay to play it loud.
It's natural to play a scale. You know, it doesn't sound very good because the thumb's too loud. But that's actually the natural way to play it. You can learn. Ngón cái, bởi vì ngón cái bản chất là nó đánh rất là mạnh, nên là mình lúc nào mình mà cần đánh mạnh thì mình nên tận dụng thế. But what you will learn over time is when you play the thumb, you can learn to go down on the thumb in a softer way. So down, down, up, and then that way the scale moves in these waves. Da, 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 rather than da, 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 and using the thumb like a finger. It's hard to control the piano with the thumb moving like this. So relax. Down, let's try that again. Con đánh mạnh. And don't lift the thumb just. Để sát cái ngón cái xuống dưới. Yes. And Không phải sometimes. là về để chị bảo là mình để nó cách tự nhiên nhất và mình cảm thấy tự nhiên. Nhưng mà nó không thả xuống bộ, cái kia là sẽ đặt sát chạm vào phím đàn hơn. Almost on the side of the thumb. Con để ngón này chạm vào cái. Chạm vào cái Thế là mình nên chạm vào bằng cái bắt bên của nghiêng như này, nghiêng cái này đúng rồi, nghiêng. Con đánh nghiêng, con đánh. And there's no need to turn the thumb into some shape here. Just here. There. Just natural thumb. mình để nó ở tư thế tự nhiên của nó. Bum, 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 bum. I can play every. But if I try to do that, I can't do it. I've studied piano for 40 years. I can't play like that. I don't know how. I can only play the thumb that way, the natural way. Now, the other problem is this E needs to be loud. Now, this is hard to play this with a good sound. Some children will do this. Do you ever see a student play on the side of their fifth finger? It's better to do that than to do this. It's better to go there. It's natural. That's the children's instinct. Và thỉnh thoảng khi mình đánh bằng ngón út ở đây thì mình sẽ đánh, thỉnh thoảng trẻ em sẽ hay đánh bằng mặt bên, nhưng mà thầy bảo như thế không sao cả, bởi vì thực ra là nó là tự nhiên và hai mặt sẽ xung nó cao hơn, nên là đánh nó sẽ hiệu quả hơn. Because the weight of the arm is here, then the weight of the arm is here. Mình dùng cái lực của tay, độ nặng của tay. Natural. Do you remember the first student? She needs to play. Now, you need to go to the side, almost here. And look at the arm. The arm moves from side to side very naturally. But if you teach students to play this way and not do this, they're going to get stiff already. Thầy bảo nếu mình dạy em cái kiểu How loud? đánh phải nó sẽ cứng. How loud can you play that? How loud can you play it? Yeah. And let's see what happens. Difficult to play loud. Now. It's kind of like there are two groups. Ba-yum, ba-bum, ba-yum, ba-bum, ba-yum. That's one. And then ba-bum, ba-yum, ba-bum. Two groups. Coi như em giật thành chùm đôi. Đấy chia ra làm Just the, only the right hand. Let's try the right hand. Look, that's nice. Look, she played on the side of her fifth finger down there. That's good. That's good. You did that right. Yeah. Can you let go of this one? Da-yum. Let go of da-yum. em thả ra. Oh, I see. Yeah. The pedal. Yeah. Let it go. I might use the pedal. With the pedal. That's
that's a discussion for the teacher and the student to work out. The pedaling here is a little bit complicated. Yeah. Thế mà xem lại đoạn pedal của cái này, tại vì đoạn này pedal nó hơi phức tạp. I want to work on, because I know our time is limited, I want to work on this part. Yada da 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 Sẽ tập trung vào mấy đoạn quan trọng hơn đấy. Can you play that for me there? Is this the fun part? Đoạn này em có thích đánh không? Is it fun to play this part? Yeah, she says yes. It is the fun part. Let's play the fun part. Wow. Very fun and very good. Very good. Now, Chopin has actually written it measure by measure. So it's not so much da 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 da. It's more ya da 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 da. So I want you to play more like you finish this one and put an emphasis on the beat. Ya da 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 da, and less here. Ya da 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 da. Em nhấn mạnh nốt đầu của Ya da 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 da. Let's try that. Nhấn. Slowly with me. Can you try that? And let go. Just one. nốt đầu. What's happening here is she's already thinking about getting to the next one. Em ấy đang cảm giác nó bị cuốn. So what I would do as a teacher is I would practice just doing one. Da 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 da. Finish. Đúng rồi. Da 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 da. Mới chỉ đánh một đoạn rồi dừng. Because over time, technically, what's going to happen is you're thinking about all the notes later, and you're holding an open position like this. Rather than letting the weight of the hand travel around, it's with the 5 and it's going down here. Có thể bảo là tay nó mình không muốn tập gọi là mình muốn chia nó thành ra thành đoạn. Cái hai nữa là đánh là mình tập thành đoạn, như thế thì mình sẽ Nhóm. Really, what needs to happen is it goes towards the thumb and then the hand opens again. So it goes to the thumb and then the hand opens. Rather than, I got to keep my hand open because I've got to play these notes really fast. So this is the danger of pushing students to play too fast too quickly. They need to learn to play slowly first. Yeah. So Em play muốn a mình little. sử dụng quán tính tay nhiều hơn là việc thường là các em ở tuổi này các em sẽ cố gọi là nói chung là chuẩn bị trước tư thế tay ấy, như thế nó sẽ bị cứng, như là đúng rồi, như là kiểu thường là các em sẽ kiểu muốn đánh đồ mi fa son chẳng hạn, các em ấy để sẵn các ngón lên trên những phím đấy luôn thì nó sẽ không tự nhiên lắm. Thầy muốn mình bắt đầu là từ từ ngón út này mình đánh từng ấy, không phải ngón ngón cái, mình đánh tay nó sẽ mở rộng ra. You end up, you end up with an open hand. And giữ nguyên cái này ạ. yes, but really, Bây giờ thầy muốn là cái này này. Thầy muốn tay của quán tính của nó. Đúng rồi. and look, my hand closes a little bit, then I open it again. And then I open again. So, anyone play the first Chopin etude? You know, da 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 da. Do you play this one? This is an etude where if you play it with stretched hands, da 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 da, you never play it smoothly. Can you get up for a second? Stand up. Thế bảo mình thầy không muốn cái tay nó bị giãn. You know, if you very hard, but if see, look how closed my hand is.
tay trong người thế tự nhiên nhất đấy. Mình không được gọi là bắt ép cái tay nó bị vào cái tư thế nó bị cứng. So our hands playing piano are constantly changing position. It's constantly opening and closing. It's constantly going from one side of the hand to the other. There's this very fluid change. So that's why I'm against teaching hand position at the piano. Thế là thầy bảo là tay mình nó phải linh hoạt lên, và như là thường là các thầy cô dạy thì là cái tay có thể nó bị cứng quá, hoặc là kiểu sắp xếp món nó khiến cho tay bị Các lần sử dụng cả cơ thể nó sẽ là nhịp nhàng từ đây xuống này, thầy muốn sử dụng cả cái chỗ này. And I'm Vì sorry. đang bị thế này. And I'm sorry because I'm not really giving her a lesson, but I'm talking about the general piano ideas based on what I see here. And I think maybe teachers or a teacher can work with her on these ideas, slowing down and being with one note at a time. Da, 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 da. And eventually your hands can start to make it kind of like a circles. như thế này là thầy sẽ nói kiểu ý tưởng tổng thể để làm Can you try that? thầy gọi là chỉnh sửa, chứ thầy sẽ không có nhiều thời gian quá. Sometimes what I do is I have the student play with me on top of my hand. So you can put your hand here, it's okay. And I go. So it's like that, right? Can you try? Try playing that way. Making circles. I know I'm making her mess up a lot. Chưa quen. Circle like this. Try it slowly with me. Em chơi chậm. 4, 5, 4, 2. That's right. Yeah. It's like these are legs. These are legs, and they're walking. And if you want to keep a natural hand position at the piano, you actually have to move forward and around. If you do this, you don't need to move. Thầy bảo tưởng tượng tay là chân ấy, thì khi mình di kiểu thầy bảo tưởng tượng ngón tay như là cái đúng rồi, cái chân của mình. For example, if I want to go from 4 to 5, I can either go to the side a little bit, or a little up, and then if I want to play the 4, I can go down, but that doesn't really get me to the next note. So what I want to do is I want to go forward. And then I go down to the thumb and I circle around, walking forward. Cái tay kiểu nó di chuyển xuống Thành một cái vòng tròn Tạo một cái này. vòng tròn. đúng rồi. Nhưng mà ý có thể đây là kiểu tay mình nó như kiểu là ngón tay nó như là công cụ để cho cả bàn tay nó đi bộ. cái chân để như kiểu mình đang đi trên một phím đàn, chứ không phải là tay nó ngủ của phím đàn. Đúng không? Ý thầy là như thế, tay nó phải như một Ý thầy là cái ngón tay nó đưa cả cái tay của mình. Đường nét là sao? nó thành một đường nét các bạn. And so I tell my students, don't move the fingers. See what kind of shape you can make that put the fingers in the right position to push the keys down. So it might mean when you play C, D, E, F, G. In that case, I might go down on the thumb and just go up, 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 up. Thầy bảo mình cứ di chuyển cái tay sao cho kiểu ngón tay nó cảm thấy tự nhiên. In some cases, I might need to go back down. What do I do there? I
I can't go up. How do I go back down? So I circle here. And that allows me to do one motion for all the notes. So here, yeah, circles. And every piece is different. The shape that Chopin writes here is definitely a good spot for circular motions. Now, let's work a little bit on this. Do we have more time? Yeah? Okay. Here. Let's try this out. I notice when you go up to the high notes, you play softer. So we have a minute left. So Okay. yeah, you can just finalize your. Yes. So what I'm going to say here is, when we sing, we have, not there, but yeah. Not. Not. Thì so sánh cái giai One điệu more. là hát ấy, thì thường là khi mình lên nốt cao mình sẽ nhẹ hơn, mình sẽ to hơn. In Chopin, sometimes if you have a willing student, you can ask them to sing. Thế và Yeah, but they to won't sing like cho that. em mình thử. Yeah, you have to sing out. Qua đây cũng có so sánh Chopin là cái giai điệu nó khá là rõ như là hát ấy. Tại vì Chopin là nguồn gốc là từ opera. And for teachers, I judge a lot of competitions. The number one thing that I write in competitions is they're not singing the melody. They are not playing strongly enough the melody. So as teachers, I always encourage my students to do way more than they should, and maybe even they should, just to encourage strong melodic playing and singing at the piano. When we perform, we tend to play too soft, because we're nervous, we're scared of making something ugly. But really, we need to learn to put it all into the piano. Và thầy muốn